طلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله. So the lab number 5 is going to include the topic about the trypanosoma. Okay, I'm going to explain the trypanosoma in general. Yes, I have specified some trypanosoma types like the gambins, rhodizens, and then the cruzi. But they have similar characteristics, they have similar features and the shapes, so you cannot actually diagnose or differentiate one from the others. But how can we do that? We'll explain that later. Okay. طلابنا الأعزاء، في هذا الموضوع احنا ان شاء الله راح نشرح في اللاب الخامس ما يتعلق بايش؟ ما يتعلق بالتريبانوسوما. طيب طلابنا الاعزاء، تريبانوسوما هنا انا راح خل اقول بانه راح نشرح بصوره عامه عن انواع التريبانوسوما. ليش؟ لانه واقعا التشابه بينهم كلش قريب، يعني خلينا نقول من الصعب جدا التمييز بين واحد واخر، ولكن ان شاء الله راح نشوف شنو الفروقات اللي بيناتهم. Okay, so for the trypanosoma actually, the geographic distribution, it's in sub-Saharan Africa, okay, and in Iraq, and sometimes it's called sleeping sickness. And for cruzi, trypanosoma cruzi, it can be called American trypanosomiasis, okay, and then the disease is called trypanosomiasis, okay, and the final host is going to be man. I mean by man, by a human, domestic animals. Domestic animals look like a house, okay? So all the animals, it's not all, most of the animals that can be raised in the house, okay? So we have here the intermediate host actually. So for the intermediate host, we have it tsetse fly for all the trypanosomas except cruzi. Cruzi can be transmitted. The intermediate host is going to be blood-sucking bugs. Okay, so the transmission of the trypanosoma actually the transmission is going to be by trimastigotes. This trimastigotes ingested with the saliva through the skin when an infected tsetse fly or bugs, okay, take a blood meal, okay, and then it can be transmitted by the blood transfusion. And then the location of the parasites is, we have two stages. The first one is in the lymph and the blood. This is the stage 1, and the second one is central nervous system. The diagnostic possibilities: examination by lymph node, aspirate blood and cerebral spinal fluids, and then we can diagnose this under the microscope. We can see the trypanosomas. It's look like that means same, but the clinical status and the geographic locations will give the species diagnosis. So here is the difference. The first difference, for example, we have in the West and Central Africa. For example, in the West Africa, we can find the Gambis, and the West Africa we can find the residents. But in Iraq, most of all, we can find, okay, it's both of them. So that's why it's so hard to just distinguish from one to another in Iraq. Okay, so how can we diagnose it then? We have multiple diagnostic approaches. I didn't refer here for the multiple diagnosis. It looks like a PCR, and we have ELISA and some serological tests. Okay. يا طلابنا الأعزاء، بالتريبانوسوما أول ما نجي على Geographic Distributions، هي تنتشر بالويست وسنترال سب سهران أفريقيا، وكذلك بالعراق. يسموها مرات sleeping sickness بالعراق، يعني خلينا نقول مرض النوم، ويسموها مرات American trypanosomiasis، هذا خاص بالكروزي، خاص بنوع الكروزي. طيب الديزيز، المرض اسمه trypanosomiasis. طيب الفاينل هوست مالتنا يا طلاب بانه بالانسان وكذلك بالحيوانات المنزليه. والشبه المنزلي. الشبه المنزلي شنو يعني؟ اكو حيوانات غريبه تشوفونها الشخص يربيها، هذه يسموها شبه المنزليه. طيب عندي انترميديت هوست. نعم عندي انترميديت هوست. شنو الانترميديت هوست مالتنا هنا؟ تسي فلاي لانواع الاخرى من التريبانوسوما، ولكن الكروزي عن طريق بلاسكن بوكس يعني خلينا نقول تقدرون يعني تشوفوها بالانترنت بلاسكن بوكس.
bug يعني واقعا by the Arabic language I don't know what do I mean by bug. طيب الترانسميشن شلون؟ انا عندي ستيج يسمونها تريبوماستيجو ستيج، يعني ان شاء الله راح نشوفها. هذه واقعا راح يحقن عن طريق ايش؟ راح يحقن عن طريق السلايفا، عن طريق خلينا نقول اللعاب زين مالت سي فلاي او بلاكس through the skin، يعني خلينا نقول من خلال الجلد. يقول بانه اذا كانت لدينا هذه مصابه ايضا محمله بالسي سي خلينا نقول بالتريبانوسوما، وكذلك عن طريق البلاد ترانسفيوجن، يعني خلينا نقول عن طريق نقل الدم. زين اما خلينا نقول اللوكيشن او موقع الطفيلي راح يكون عندي في ستيجين، الستيج الاول والستيج الثاني. الستيج الاول بالليمف خلينا نقول بالليمف انا بلاد، الستيج الثاني مو ليمف انا عفوا، يعني هنا الستيج الثاني من المحتمل ان نشوفه بالليمف انا بلاد، وكذلك مو من المحتمل يعني راح نشوفه بمكانين ليمف بلاد وكذلك السنترال نيرفس سيستم. يعني مو تقول هنا معاده. ليش اقول هنا مو معاده؟ لانه من نشوف الليمف بالبلاد وما شفته بالسنترال نيرفس سيستم ما معناته بانه هذا الستيج 2. الستيج 2 بالاثنين راح نشوفه. طيب الدايجنوستيك بوسيبيليتيز يا طلاب، بانه اكو ناخذ خلينا نقول رشح الليمف زين او الدم زين او السيريبروسباينال فلويد CSF زين، نفحصها تحت الميكروسكوب وراح نلقى بانه الجامبيس، راح نلقى الروزيدنس، راح نلقى الكروزي زين. ولكن يا طلاب هذين شلون نفرق بينهم؟ واقعا ما نقدر نفرق بين هذين الاثنين خصوصا الا بواسطه ايش؟ الموقع الجغرافي. اما بواسطه الموقع الجغرافي، لان الموقع الجغرافي يدل على وجود نوع معين من الانواع، او باستخدام ما يسمى بالإليزا تيست والبي سي ار. الإليزا تيست والبي سي ار. اوكي. Here's the morphology of the trypomastigotes in the Ginza stain. Okay, so you can see here, this is the shape. I have a nucleus, a big nucleus here, and we have a flagella. Look at this flagella, came from here, and it formed undulating membranes. Look like which one? Which one has the same membrane? Okay, this is the quiz. Epimastigos. Can you just differentiate between the trimastigos and epimastigos? As you can see here, the kinetoblast is not here, okay? And the promastigos, look, the trimastigotes is going to be inside the blood. Epimastigos inside the insects, okay? Promastigos and emastigos look like growth stage, okay? Growth stage. This is unmotile, okay? Last central, here's last central as I mentioned here, purple nucleus, and then as you can see here it can show various of forms. يا طلاب هذه الستيجات مالت التريبانوسوما. عندك التريماستيجوتس اللي تكون خلينا نقول داخل جسم الانسان، وعندك الابيماستيجوت اللي تكون داخل الحشره. انزين لو تشوفون الفروقات يا طلاب، لو تشوفون الفروقات هنا أنا عندي في الجزء يسمونه الكينيتوبلاست ما موجود، كينيتوبلاست ما موجود، كذلك يعني خلينا نقول البليفاربلاست هم ما موجود. زين النيوكليوس موجوده، النيوكليوس موجود. هذا الكينيتوسات وين موقعه؟ يعني مو موجود. This is not absent here. This is not absent here. But can you see the location? This is the location. This is the first point. And then والنقطة الثانية مثل ما قاعد تشوف يا طلاب، الفلاجيلا من نار تكونت لك ايش؟ الاندرلاينج ميمبران. Look at the flagella. It forms from here to the tail. Right. Look at the flagella. It started from here. لو تشوف هنا الفلاجيلا او يسمونه الانديوليتنج ميمبران بهذا الاتجاه، بدأ من هذا الاتجاه. زين شوفوا هنا بالبروماستيكوس وكذلك الماستيكوس، هذه داخل الجسم بتصير عفوا هذه اتصور هذا الانفكتيف ستيج. This is the infective stage. زين هذا ايش راح يكون؟ طور من الاطوار الخامله، طور من الاطوار الخامله. شوف لي هنا look at the kinetoblast. Look at the kinetoblast here. اوكي زين خلينا نشرح شيء عن اللايف سايكل شلون راح نتحول حتى شوي تفتهم الامر بصوره اكثر. We have two stages here.
Okay, this is the theoretical part, but to understand the stages, okay, under the microscope, you have to know the life cycle. So I will mention something about the life cycle. You have two stages, human stage and then tsetse fly stage. Let's see in the human stage what will happen. Here I have an infected fly. Infected fly. Through its saliva, it transmitted the trypanosoma. Okay, it transmitted the trypanosoma. Which one? Trimastigotes. Tsetse fly takes a blood meals. Look. Here, inside, injected trimastigotes transfuse into the bloodstream. Okay, which are carried to the other sites, to the lymph nodes, okay, sometimes to the CSF, okay. And then from this stage, as you can see here, some multiply, divide, okay, by binary fusion, okay. And then trimastigotes in the blood, it can be taken from what? From the fly. Look, this is the human stage. What do we have? Only trimastigotes. But here we have a lot. I'm talking about only the trimastigotes here. Okay, I'm not talking about the premastigotes and I'm not talking about the others. Trimastigotes divide, and then trimastigotes leave the midgut here in the insects. In the insects, I have a midgut. Okay, so inside the insects there is a midgut, and transform into the epimastigotes. So inside, first of all, the blood of the human is going to contain what? Trimastigote. This trimastigote is going to transform to epimastigotes, okay, and then the epimastigotes multiply in the salivary glands into metacyclic trimastigotes again, and then to the human. How many stages do we have? 2 stages here. Metacyclic trimastigotes, and here trimastigotes to what? Epimastigotes inside the insects, and then trimastigotes. يا طلاب خلينا نسهلكم اياها. عندي هيومن ستيج وعندي سي سي فلاي ستيج. سي سي فلاي ستيج اوف بق او البق الكروزي. ايش راح يصير هنا يا طلاب؟ بانه داخل الجسم بانه لما خلينا نقول الانسان يتعرض لهاي الذبابه المصابه، ايش راح يا طور راح ينقل لي طور يسمونه تريماستيغوتس. هذا التريماستيغوتس راح ينقسم داخل وراح ينتقل الى ويش؟ راح ينتقل الى اجزاء الاخرى من الجسم مثل السي اس اف، زين، والبقيه خلينا نقول او الليمف اند سباينال فلويد، زين. راح ينتقل للبعوضه، البعوضه راح تاخذ الدم، من راح تاخذ الدم هذا يا طلاب راح يتحول الى ايش؟ الى الابيماستيكوس، يتحول الى تريماستيكوس، سايكليك تريماستيكوس، راح ينتقل الى الانسان. اوكي. This is the trimastigotes under the microscope by the Ginza stain. This is the blood film. And thank you very much.